సో హోప్ యూర్ డూయింగ్ ఫైన్. సో ఈరోజు సెషన్లో మనం ఇంటర్నెట్ ఎథిక్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ఎథిక్స్. అసలు ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి? ఎథిక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే విలువలు, రైట్? అందరూ ఒక విలువలతోనే బతుకుతారు, రైట్? అది మన చిన్నప్పటి నుంచి మనకు నేర్పించారు. లైక్ యునో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ సెట్ ఆఫ్ మారల్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవాళ్ళు కదా. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే 10 మందిలో ఉన్నప్పుడు అందరితో బాగా మాట్లాడడం, అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడడం. ఇఫ్ యూ అంటే ఎలా అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇప్పుడు లైబ్రరీలో ఉన్నప్పుడు సైలెంట్గా మాట్లాడాలి. సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనమాట విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో, రైట్? ఇప్పుడు లైబ్రరీలో ఉన్నప్పుడు సైలెంట్గా మాట్లాడాలి, టెంపుల్కి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పులు బయటికి వెళ్ళాలి. సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ స్మాల్ రూల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us సే మీ టీచర్ మీ క్లాస్ రూమ్లో ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ మీరు అక్కడ అల్లరి చేస్తున్నారు క్లాస్ వినకుండా. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్? యూఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ బిహేవియర్. సో యూ నాట్ ఫాలోయింగ్ అ రూల్, అంటే మీరు ఎథిక్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు అక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? నార్మల్గా ఏంటి, క్లాస్లో టీచర్ క్లాస్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు క్లాస్ వినాలి. యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ హర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద క్లాస్. దట్ ఈస్ అ బేసిక్ ethic, రైట్? సో ethics are nothing but a set of rules which we have to follow, రైట్? నా ఇప్పుడు ఎలా అయితే 10 మందిలో ఉన్నప్పుడు, లేదంటే ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు, మీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవుతారో, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, ఇంటర్నెట్ వాడేటప్పుడు కూడా మనం కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? సో మనం ఇవాళ దాని గురించి నేర్చుకుందాం. So let us understand what we are going to learn in today's session. So first is digital communication, digital etiquette, digital health and wellness, digital rights, freedoms and responsibilities, and digital law. Okay, so first let us understand what is digital communication. So digital communication is the ability to read, understand and interpret digital processes to connect and interact with others. ఓకే, అంటే మీరు ఫోన్స్లో మెసేజ్ చేయడం, ఈమెయిల్స్ రాయడం, కాల్స్ చేయడం. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. అంటే కమ్యూనికేషన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ డిజిటలీ, ఫోన్స్లో ఇంటర్నెట్ వాడి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. నౌ just take 1 minute and think about these two. First is these 2 points. First point is, how do you connect with people online? What do you share online and with whom? Just మీ ఓన్గా మీకోసం ఒకసారి జస్ట్ ఆన్సర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. థింగ్స్ టు టేక్ కేర్ వెన్ యూర్ ఆన్లైన్. సో ఫస్ట్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ షేరింగ్. రెస్పాన్సిబుల్ షేరింగ్ అంటే ఏంటి? మీరు let us say you got an information from somewhere, from some source that, for example, let us say you have an exam tomorrow, you have a sudden exam tomorrow, and మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ గ్రూప్స్లో, మీ క్లాస్మేట్స్తో, మీ ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసి చెప్పేస్తారు. బట్ ఇమాజిన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ యూ షేర్, that saying that you have a so and so exam tomorrow, is a false information. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకవేళ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతే ఎలా? సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ షేరింగ్ ఆన్లైన్. అంటే ఇప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్ని మీరు ఎలా చేస్తుండొచ్చు? లెట్ us సే మీకు ఏదో సోర్స్ నుంచి దొరికింది, ఓకే రేపు ఇలా టెస్ట్ ఉంది అని. వాట్ యూ కుడ్ హ్యావ్ డన్ దేర్? ఫస్ట్ మీ టీచర్కి కాల్ చేసి కానీ, మీ ఇన్ఛార్జ్కి కాల్ చేసి కానీ, మ్యామ్ ఇలా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఇస్ దిస్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్? డూ వీ రియలీ హ్యావ్ టెస్ట్ టుమారో? if your ma'am tells that yes, రేపు టెస్ట్ ఉందంటే దెన్ యూ కెన్ షేర్ ఇట్, రైట్? అంతే కదా. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మ్యామ్ సేస్ నో, అదేం టెస్ట్ లేదు, దట్స్ అ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే. సో ఇమాజిన్ ద ఇంపాక్ట్ విచ్ ఆర్ క్రియేటింగ్. అంటే 10 మందికి షేర్ చేసి ఇస్తున్నారు, అందరూ టెన్షన్ పడిపోతారు, ఓకే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది. సో అంటే ఒక అన్నెసెసరీ మెస్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, ఒక కేఆస్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఆల్వేస్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ షేరింగ్, రైట్? So and you can always share positive things online. Don't share harmful content, right? or or some content which will hurt others. సో అంటే మీరు జస్ట్ షేర్ చేసేస్తారు జోక్స్ చేస్తున్నట్టు, ఏదో ఏడిపిస్తున్నట్టు, బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్, రైట్? మీరు ఇప్పుడు
అలా షేర్ చేసినప్పుడు ఎదురుంగా వాళ్ళు చూసి దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారో కూడా మీరు ఆలోచించాలి, రైట్? సో ఆల్వేస్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ షేరింగ్, వాట్ ఎవర్ యువర్ షేరింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మనం పోస్ట్ చేసే కంటెంట్నే మనకి అగెన్స్ట్ చాలామంది వాడుకోవచ్చు, రైట్? సో ఆల్వేస్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ పోస్టింగ్ పిక్చర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. మీ ఫోన్ నెంబర్స్ కానీ మీ అడ్రసెస్, ఆల్వేస్ మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంది అంటే, ఒక నిజంగా ఇంపార్టెంట్ ఉంది, యూ హ్యావ్ టు షేర్ దిస్ అన్నప్పుడు షేర్ చేయండి. డోంట్ పోస్ట్ అన్నెసెసరీలీ. ఓకే, ట్రై టు నాట్ పోస్ట్ అన్నెసెసరీలీ అండ్ ప్లీజ్ ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ చూడండి అంటే వాట్ ఆర్ యూ పోస్టింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇస్ స్ట్రేంజర్స్. చాలామంది మనం ఆన్లైన్లో వాడేటప్పుడు ఇట్స్ అ వెరీ లాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. మీ స్కూల్లో తీసుకుంటే, స్కూల్లో మనం మన క్లాస్ వాళ్ళతో మాట్లాడతాం, మన పక్క క్లాస్ వాళ్ళతో మాట్లాడతాం, అండ్ స్కూల్లో అక్కడెక్కడ సెక్షన్స్లో కొంతమందితో మాట్లాడతాం, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఆన్లైన్లో ఏమంటుందంటే, మీరు యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ఎనీ ర్యాండమ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, రైట్? బికాస్ ఇట్స్ ఇంటర్నెట్, ఇట్స్ ఆన్లైన్. You can just connect. You can just వాళ్ళ నేమ్ కొట్టేసి you can just search for them and anyone will connect with you online, right? So always be careful with strangers. Do not talk to strangers at all. మనకు తెలీదు, రైట్? మనం మాట్లాడేస్తాము, కొత్త ఫ్రెండ్స్ చేసుకుందాం అనుకుంటాము, బట్ జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. డోంట్ టాక్ టు స్ట్రేంజర్స్ అట్ ఆల్. మనకు తెలియదు వాళ్ళు ఏ ఇంటెన్షన్స్తో మనకు మెసేజ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఏ ఇంటెన్షన్స్తో మనతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నారు అని. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. తప్పు ఇంటెన్షన్స్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అది కాదు, బట్ యూ నీడ్ టు గెట్ అ థాట్, ఓకే, ఐ డోంట్ నో దిస్ పర్సన్, ఐ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ పర్సన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు టాక్ టు దిస్ పర్సన్, రైట్? సో ఆల్వేస్ బీ careful with strangers. Do not talk to them. Avoid talking to strangers. Okay, next, what is grooming? సో గ్రూమింగ్ ఏంటంటే, ఇలా చాలామంది అంటే ఆన్లైన్లోనే కాదు ఆఫ్లైన్లో కూడా చాలా జరుగుతాయి. సో ఏం చేస్తారంటే, మనతో ఒక ఎమోషనల్ బాండ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని మన ఎమోషనల్గా ఇది చేస్తుంటారు. అంటే దే వాంట్ అస్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ దెమ్, అండ్ ఆ ఎమోషన్ దానివల్ల ప్లీజ్ చేయి, ప్లీజ్ 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 అంటూ ఇలా ఆ ఎమోషన్ బాండ్ వల్ల దే మ్యానిపులేట్ అస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రూమింగ్. సో ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, ఎవరన్నా వచ్చి మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే తప్పుగా కాదు, బట్ జస్ట్ థింక్, అసలు ఎందుకు ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే మోటివ్ ఏంటి అసలు, జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్, inappropriate content. So content that can harm you or others, something you would not want your elders or teachers to see or know. So మీరు మీ టీచర్స్ మీ ఎల్డర్స్తో ఒక, if you don't want them to see something, it means that something is wrong here, right? So do not post any inappropriate content about anyone online. ఓకే, సో ఏదైతే కంటెంట్ మీ టీచర్స్తో మీ పేరెంట్స్ చూడొద్దు అనుకుంటున్నారో అనేది అసలు పోస్ట్ చేయకండి, రైట్? నెక్స్ట్, ఆన్లైన్ గేమింగ్. అందరూ ఆడతారు ఆన్లైన్ గేమ్స్ యాజ్ యూజువల్. సో ప్రతిదానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఈజ్ గుడ్, ఈవెన్ ఐ డూ ప్లే ఆన్లైన్ గేమ్స్, బట్ ఏది కూడా మనకి అడిక్షన్ లాగా అవ్వద్దు, రైట్? సో ఒకదాన్ని తీసుకుంటే దేనికైతే పాజిటివ్ ఉంటాయో దానికి నెగిటివ్ కూడా ఉంటాయి. సో లెట్స్ ట్రై టు కట్ డౌన్ దోస్ నెగిటివ్ థింగ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ గేమింగ్ మనం ఏం చేస్తాము, జస్ట్ కొంచెం మైండ్ రిఫ్రెషింగ్ కోసం ఒక 30 minutes, ఒక 10 minutes అలా గేమ్ ఆడి పెట్టేస్తాం. బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ రిస్క్ విత్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, మనం తెలియకుండానే మనం ఇవన్నీ చేసి ఉంటాం ఆల్రెడీ. So let us see. So what are the potential risks associated with online gaming? Aggressive players. ఎలా అంటే కొన్ని గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ గేమ్స్లో ఎలా అయితే చంపే గేమ్స్, వీళ్ళని ఇది చంపాలి అనుకుంటూ, సో కోపంతో ఆడతాం మనము, వీళ్ళని చంపాలి ఇప్పుడు. సో ఇట్స్ నాట్ నైస్. అంటే మనం గేమ్స్ ఆడుతున్నాం, ఏదో ఎంజాయ్ చేద్దాం, మనం గేమ్స్ ఆడుతున్నాము, కొంచెం టైం మైండ్ రిఫ్రెష్ అవ్వాలని గేమ్స్ ఆడుతున్నాం. సో లెట్ ఇట్ బీ దట్ వే ఓన్లీ, రైట్? వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ అగ్రెసివ్. కోపంగా ఆడాల్సిన అవసరం మనకు లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ అ గేమ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, రైట్?
So don't try to be aggressive when you're playing a game. Abusing the fear around the challenge to encourage others to do dares. చాలా ఇది తెలిసిందే అందరికీ. ఎలా అంటే ఇలా నువ్వు అది అది అంటే ఇప్పుడు గేమ్ ఆడుతున్నాను, చంపు, ఇప్పుడు నువ్వు చంపకపోతే చూద్దాం, ఇవన్నీ వద్దు. రైట్, ఇట్స్ నాట్ గుడ్. నెక్స్ట్, అడల్ట్స్ అండ్ సైబర్ క్రిమినల్స్ ప్రిటెండింగ్ టు బీ చిల్డ్రన్. సో దీస్ డేస్ అడల్ట్స్ అండ్ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ ప్రిటెండింగ్ టు బీ చిల్డ్రన్ అండ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆన్లైన్ విత్. ఆన్లైన్లో ఎవరు గేమ్ ఆడుతుందో మనకి ఏం తెలుస్తుంది, రైట్? చాలామంది ఫేక్ అకౌంట్స్ కూడా వాడి గేమ్ ఆడొచ్చు మనకు తెలియదు అది. సో ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్, రైట్? ఇన్అప్రోప్రియట్ గేమ్ కంటెంట్, ఈ చంపడం, ఇలాంటి గేమ్స్ చాలా హార్మ్ఫుల్ గేమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ మనకు తెలియకుండానే మన మైండ్ని అవి ఎంత పాడు చేసేస్తాయి అంటే మనకు తెలియదు కూడా తెలియదు అవి లిటరలీ. అండ్ అడిక్షన్, డోంట్ ట్రై గెట్ అంటే ఈ గేమింగ్ అనేది ఒక అడిక్షన్ లాగా అసలు చేసుకోకండి. ఐ నో బాగుంటుంది గేమ్స్ ఆడడం, బట్ జస్ట్ అదొక రిఫ్రెష్మెంట్ లాగా ఏదో కొంచెం టైం దానికి ఇచ్చి ఆడి పెట్టేస్తే లాగానే మాత్రం పెట్టుకోండి. డోంట్ మేక్ ఇట్ అన్ అడిక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ డిజిటల్ ఎటికెట్? Digital etiquette is about being aware of behaving in an appropriate, responsible, and ethical manner while using digital devices and technology. Okay, now take another minute and think about this. What do you understand by the word manners? Okay, now అసలు ఎటికెట్ అంటే ఏంటి? బిహేవింగ్ గుడ్ ఇన్ అ రెస్పాన్సిబుల్ ఎథికల్ మేనర్స్ ఉండడం. అంటే ఎలా మాట్లాడాలి, ఏమైనా తిట్టకూడదు, అందరితో బాగా మాట్లాడాలి, రైట్? మేనర్స్ అంటే ఏంటి? రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం, ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ వాడకూడదు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మేనర్స్. మనకి ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని గోల్డెన్ రూల్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ గోల్డెన్ రూల్స్. ఇవి జస్ట్ ట్రై టు learn these rules and try to imply them when you're online. So be positive in your online behavior. మీరు ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, ఎవరితో కాల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఎవరికైనా ఫోటో షేర్ చేసేటప్పుడు కానీ, just try to be online. అంటే maybe you can post something positive online. So try to be like that. Treat others online the way you wish to be treated. సో మీరు ఎలా అయితే ఆన్లైన్ ఉన్నప్పుడు యూ విష్, రైట్, నన్ను ఇలా ట్రీట్ చేయాలి, అందరు నాతో బాగా మాట్లాడాలి, నన్ను ఏం అనొద్దు. ట్రీట్ అదర్స్ ఆల్సో ద సేమ్ వే, రైట్? లెర్న్ టు సే అండ్ యాక్సెప్ట్ నో. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ సేయింగ్ నో టు సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ నో టు సంథింగ్, they have to accept it. Okay, so learn this. Do not post anything that you would not like to last forever. Okay, next, right, so how to be positive online? So posting positive, do not post anything hateful. ఎందుకోసం మనకి హేట్, ఎందుకు అంత హేట్ స్ప్రెడ్ చేయడం? వీఆర్ ఆన్లైన్ టు మనం ఇప్పుడు మార్నింగ్ లేగానే ఆన్లైన్లో ఏదో అంత హేట్ఫుల్ కంటెంట్ చూసి మన గురించి ఎలా ఉంటుంది మనకి? we will not like it, right? But imagine if we see something positive, how will our day go? హ్యాపీగా ఉంటాం, బాగుంటాం. సో జస్ట్ ట్రై టు పోస్ట్ పాజిటివ్. యూ మే షో డిసగ్రీమెంట్ అండ్ బి క్రిటికల్ అబౌట్ సంథింగ్ ఇన్ అ రెస్పెక్ట్ఫుల్ మేనర్. Let us say someone posted something online or someone said something online and you don't agree with that. You don't have to అంటే మీరు అంటే వాళ్ళని తిట్టడం కానీ, వాళ్ళ కమెంట్స్లో హేట్ఫుల్ కమెంట్స్ రాయడం కానీ ఇలా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. You can just simply tell that, okay, I understand and you feel this way, but I do not agree with this for your so and so reasons. So you can show your disagreement in a respectful manner also. Okay, next, being responsible, honest and truthful. Do not create ఫేక్ అకౌంట్స్. సో చాలామంది ఫేక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి అమ్మాయిలాగా మాట్లాడతారు, అమ్మాయిలు అలా అబ్బాయిలాగా మాట్లాడతారు. సో డోంట్ డూ. అంటే మనం ఎలా అయితే ఉన్నామో లెట్స్ ట్రై టు బీ లైక్ దాట్ ఓన్లీ ఆన్లైన్లో కూడా, రైట్? ఇప్పుడు చాలామంది కలిసినప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడలేరు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంకొక అకౌంట్స్ క్రియేట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ట్రూ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ జరిగాయి ఇలా లిటరలీ. ఓకే, సో జస్ట్ బీ ఆనెస్ట్
to yourself and to others also. Be truthful, okay, and be responsible when you're online. Respecting people's confidence. So imagine your friend shares something confidential with you, ఏదైనా సీక్రెట్ షేర్ చేశారు మీతో, అండ్ మీరు ఏం చేయాలి అప్పుడు? యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే ఏంటంటే యునో కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉండాలి. యూ నీడ్ టు బీ ఆనెస్ట్ దేర్. అంటే ఎలా? జస్ట్ థింక్, ఓకే మా ఫ్రెండ్ ఇలా షేర్ చేశారు, షుడ్ ఐ షేర్ దిస్ విత్ 10 పీపుల్ నౌ? అసలు ఎందుకు షేర్ చేయాలి? రైట్? సో బీ ఆనెస్ట్. ఎవరైనా వచ్చి మీతో షేర్ చేశారు అంటే జస్ట్ మీ వరకు పెట్టుకోండి అది. డోంట్ ట్రై టు క్రియేట్ రూమర్స్, అండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు అక్కడ మిమ్మల్ని నమ్మి చెప్పినందుకు. సో జస్ట్ ట్రై టు బీ రెస్పాన్సిబుల్, ఆనెస్ట్ అండ్ ట్రూత్ఫుల్. రెస్పెక్టింగ్ పీపుల్స్ కాన్ఫిడెన్స్. సో చాలామంది ఇలా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడతారు, ఆన్లైన్లో కాన్ఫిడెంట్గా పోస్ట్ చేస్తారు. మీరు అక్కడ ఏం చేస్తారు? చాలాసార్లు హేట్ఫుల్ కమెంట్స్ పెట్టేసి హేట్ఫుల్గా దాని గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది. వాళ్ళని మళ్ళీ ఇది పెట్టాలన్నా చాలా భయపడతారు, ఆలోచిస్తారు. సో జస్ట్ ట్రై టు డోంట్ try to uh, get down someone with their confidence. So always respect their confidence. Next, treat others online the way you wish to be treated. Before posting, ask yourself, అంటే ఏదైనా పోస్ట్ చేసే ముందు ask yourself, would you say that to someone's face? ఏదైనా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు just imagine, how would you make the person feel by your posting? Could someone take your message the wrong way? Will this hurt someone's reputation? How would you feel if someone said that to you, or wrote that about you? Would you want your friends, parents or teachers to read this about you? So ఇది పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏదన్నా జస్ట్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. మీ గురించి ఎవరైనా ఇలా చేస్తే ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారు? రైట్? నెక్స్ట్, సైబర్ బుల్లింగ్ అండ్ సైబర్ స్టాకింగ్. సైబర్ బుల్లింగ్ ఏంటంటే, సైబర్ బుల్లింగ్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్, ఇన్స్టెంట్ మెసేజింగ్, ఈమెయిల్స్, chat rooms or social networking sites such as Facebook, Twitter to harass, threaten, scare, tease or make someone uncomfortable. రైట్? సో ఈ అన్ని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ వాడి టు హరాస్ సమ్మన్, ఎవరైనా భయపెట్టడం, ఇవన్నీ చేయడం ఏమంటారు? సైబర్ బుల్లింగ్ అంటారు. ఓకే. సైబర్ స్టాకింగ్ అంటే ఏంటి? సైబర్ స్టాకింగ్ ఇస్ వెన్ అండ్ ఇండివిజువల్స్, జస్ట్ అ సెకండ్, oh god, sorry for this guys. Yeah, cyber stalking is nothing but cyber stalking is when an individual is repeatedly or constantly followed, watched or contacted through an electronic means. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు చాలామంది మనకి తెలియకుండా మన ప్రొఫైల్ చెక్ చేయడం, మనం వాళ్ళకి తెలియకపోయినా వాళ్ళ ప్రొఫైల్ చెక్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, సో వాళ్ళకి తెలియకుండా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సైబర్ స్టాకింగ్, విచ్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే. నెక్స్ట్, what are the different forms of cyberbullying? Okay, so making fun of another user in internet chat rooms, harassing a user over messages, posting derogatory messages on a user's social networking sites, circulating rumors about another on social networking sites, publishing inappropriate comments about another person on their personal blogs, posting unflattering pictures of another user on the web, sending unsolicited and unwanted emails, messages, also known as spamming, right? So, sending threatening or provocative emails, repeatedly calling another person's cell phone. So, these are different forms of cyberbullying. Okay. Next, what are different forms of cyber stalking? Posting offensive, suggestive, or rude comments online, downloading, posting, or using anyone's photos, videos, including their friends or relatives, without their permission, joining the same groups and forms for someone in particular, అంటే వాళ్ళ కోసమే ఆ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వడం,
sharing, posting someone's secrets or confidential personal information online without their consent, tracking all online movements of a person through the tracking devices, excessively tagging someone without their consent, permission in irrelevant posts, creating fake profiles on social media, excessively sending explicit photos of themselves to someone, making fake posts intended to shame someone. So all these different forms of cyber stalking. Okay. So effects of cyberbullying ఏంటి? So victims experience stigmas and uh, and uh, shame and humiliation from their peers అనమాట. సో సైబర్ బుల్లింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే సైబర్ బుల్లింగ్ని ఫేస్ చేస్తారో వాళ్ళకి షేమ్, హ్యూమిలియేషన్ ఈ ఫ్రెండ్స్ నుంచి చాలా ఇవ్వచ్చేస్తాయి అనమాట. ది ఎక్స్పీరియన్స్ స్టిగ్మాస్ అనమాట. దే మే రిపోర్ట్ హెడ్ ఏక్స్, స్టమక్ ఏక్స్ దట్ ఆఫెన్ అకంపెనీ నర్వస్నెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ. సో ఇలాంటివి అన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి సైబర్ బుల్లింగ్ వల్ల, రైట్. సెల్ఫ్ హార్మ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్, దెన్ డిప్రెషన్, సూసైడ్ టెండెన్సీస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో సైబర్ బుల్లింగ్ ఈజ్ వెరీ రాంగ్. సో సైబర్ బుల్లింగ్ ఎవరు చేయకూడదు. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ సీయింగ్ సమ్మన్ ఇస్ విక్టిమ్ ఆఫ్ సైబర్ బుల్లింగ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ కాల్. లెట్ us see how to do that also. Okay, next, how to deal with cyberbullying. So first ఏం చేయాలి, do not accept friend request from an unknown people. Do not share your personal information on social media platforms. Never do this. You can go to privacy settings on social media platforms to select who can contact you. Do not install unwanted softwares and apps from unknown sources. If you feel upset after reading a post from a friend or stranger, do not react with an aggressive reply. Right? So, ఏం చేయాలి, first log off the site where the cyberbullying is happening. Block emails or messages ఏవైతే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో, do not respond to them. Save the messages. After saving the messages, tell someone you trust. Okay, now, okay, digital health and wellness. So does using internet and technology affect your health? Let us find out. So what are the risks associated with excessive use of phone, computers, laptops, etc.? So physical health problems and obesity. మనం దినమంతా ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చొని ల్యాప్టాప్ కూర్చుంటే ఏమవుతుంది, ఒబేసిటీ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ మూమెంట్ ఆఫ్ లిమ్స్. ఐస్ స్ట్రెయిన్ అయిపోతాం, ఐ ప్రాబ్లమ్స్ చాలామందికి వచ్చేస్తాయి. చాలామందికి స్పెక్స్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య, ఎందుకంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫోన్స్ వాడతారు. హియరింగ్ లాసెస్, యాక్సిడెంట్స్, బైక్ వాడేటప్పుడు ఫోన్ వాడతారు, డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ వాడతారు, అబ్యూస్ అండ్ అడిక్షన్, మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి చాలామందికి. సో ఒక టైం పెట్టుకోండి, లైక్ లెట్స్ సే నేను కాలేజ్కి వెళ్తున్నా, సో డే టైంలో కాలేజ్కి వెళ్ళేసి ఇంటికి వచ్చి పడుకొని కాసేపు మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడి అంతా చేసి ఒక టైం పెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ టైంలో నేను ఫోన్ వాడతా, ఈ టైంలో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడతా. సో జస్ట్ కీప్ అలా పెట్టుకోండి చిన్నగా. ఎప్పుడు ఈ టైంలో నేను నా ఈమెయిల్ చెక్ చేసుకుంటా, ఈ టైంలో నేను గేమ్ ఆడతా. సో జస్ట్ కీప్ అ టైం, జస్ట్ కీప్ అ లిమిటెడ్ టైం. ఓకే, so now answer these following questions to evaluate your risk. Okay, so do you check your phone frequently throughout each day? Do you have a hard time unplugging at night? Do you forget doing your homework or other household tasks for being on the internet? Have you lost all interest in activities that you used to enjoy and spend a lot of time online? Do you prefer being online and being around real and your family? Does the number of friends, likes, views on social media affect you? Is the online time contributing to your school assignments, career goals, and entertainment? So please take a minute, pause the video here, and answer these following questions. మీ రిస్క్ ఎలా ఎంతవరకు ఉందో జస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ once. Okay, now what are the good practices to follow? So maintain the balance between the online activities and offline activities, switching off while having meals, sleeping, and setting no mobile or silent mode time slots. Place your phone at least 15 feet away from you when you sleep at night. This is really very important. Make changes in your working positions. Sit in a proper
proper posture, keep proper brightness settings, and keep the device in proper light. Next, digital rights, freedoms, and responsibilities. So basically, they are basically privileges and freedoms extended to all digital technology users and the behavior expectations that come with them. సో మనం డిజిటల్గా వాడేటప్పుడు కొన్ని రైట్స్ ఫ్రీడమ్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో నౌ లెట్ us see this. So do you know what rights you have? What about the digital rights? Do you know, do you have to be responsible while you're sharing? Think about these now. Okay, now let us see what are the digital rights you have. Right to education, right? The right to privacy, the right to be forgotten, the right to be safeguarded from violence, abuse, and exploitation, right to freedom of expression, and the right to be heard, children's rights to leisure and age appropriate, right to participation, right of access to redress and justice, right to intellectual property. So these are all the rights you have. You have to know your rights, right? అంటే మీకు ఎడ్యుకేషన్కి రైట్ ఉంది, యూ హ్యావ్ యువర్ రైట్ టు సెట్ యువర్ ప్రైవసీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రైట్స్ యూ హ్యావ్. Now what is digital law? It can be defined as a legal rights and restrictions governing technology use. Okay, so think about these now. Do you think there are laws for how you use the internet and what you use it for? Are there authorities that you can approach if you went through something bad online? Now we have certain laws while using internet. Now let us see what are unethical or illegal actions. So the first thing is piracy. Piracy is very wrong. Like మనం మూవీస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడకుండా కొన్ని సైట్స్లో పెట్టేస్తారు, అండ్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ వాచ్ ద మూవీస్ on those sites, which is very wrong, right? Downloading without authorization or payment, plagiarism and copyright infringement. అంటే ప్లేగరిజం అంటే ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్ మీ జస్ట్ స్పీక్ ఫ్యూ పాయింట్స్ ఆన్ దిస్ బికాస్ యాజ్ వీఆర్ స్టూడెంట్స్ వీ టెన్ టు డూ దిస్ మెనీ టైమ్స్. ఎలా అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నా ఏదైనా అసైన్మెంట్ ఉన్నా మనం ఏం చేస్తాం, గూగుల్లో వెతుకుతాం, దాని గురించి చదువుతాం, అక్కడ ఉన్న డేటా తెచ్చి పెట్టేస్తాం ఇక్కడ, విచ్ ఇస్ నాట్ రాంగ్. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టినప్పుడు యూ నీడ్ టు గివ్ దాట్ పర్సన్ క్రెడిట్స్. అంటే ఏ సైడ్ నుంచి అయితే తీసారో అక్కడ నుంచి వాళ్ళ క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలి, దట్ దిస్ డేటా ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో పర్సన్ has written this, or this data is taken from so and so website అని. That is very important. Identity theft, okay, illegal file sharing, hacking, creating viruses or worms, sending spams. So all these are very unethical or illegal actions. So you have to never do all these things. Okay, సో అవైలబుల్ కొన్ని ఉన్నాయి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇక్కడ, ఎక్కడైతే యూ క్యాన్ directly, if you face any cyber crime or cyber bullying or anything, you can just directly report here. Social media platforms are, first is this, and childline ki 1098, and there's something called the National Commission for the Protection of Child Rights. Okay, right. So I hope you guys that it's clear. ఈరోజు సెషన్ మొత్తం అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. And if you have any doubts regarding anything, just please post on the groups. Okay, thank you guys.